Atiefo yɛn wadwo ɛnenso fiada foforɔ asan ato yɛn bio onyankopɔn abɔ yɛn ho ban wakora yɛn ama ɛnenso asan ato yɛn bio the mystery of the Bible emre ɛna aduru hɔ ka kyerɛ wo nua na ɔno so ɛnka nkyerɛ ne nua na ahintasɛm a evangelist Joseph Anane ɔde ɛbrɛ yɛn de biara no ɛnenso yɛsan ɛba bɛtoa so na ansa na no anuanom bi ɛna ɛkeka wɔn saase na ɔsupporto ema program yɛde brɛ mo na wɔtwi biara yɛda wɔn ase papa nyankopɔn ɛnhyira wɔn baabi biara a ɔwɔ biara baabi biara a wɔhwɛ yɛn efiri biara nso no yɛma wo adwo yɛda wɔ ase so sɛ wɔhwɛ yɛ program yi ɛnɛ nso Amazing Way Construction and Metal Works ɛyɛ dwumakuo kɛse a ɛwɔ nkraman mu ha yi a na wɔdi dwuma ɛwɔ Ghana afana nyinaa sɛ wɔpɛ dan asie na wɔpɛ obi a ɔyɛ reliable person mepacho betumi ahwehwɛ Amazing Way Metals and Construction akyiri akwan anaasɛ wɔpɛ dade dwuma biara yɛde dadeɛ ɛna ɛyɛ papapa deɛ a mepacho hwehwɛ wɔn akyiri akwan sɛ wɔpɛ metal gate anaasɛ metal balustrades anaasɛ metal furnitures burglar proof ahoroɔ metal doors mepacho ubetumi ahwehwɛ ɛyɛ Amazing Way Metals and Construction akyiri akwan ubehu wɔn ɛwɔ Santa Maria A Lang ɔmo ɛbɛn ɛyɛ Paradise Way Chapel ɛhɔ ɛna wɔwɔ ubetumi afrɛ opani kɛseɛ no ɛwɔ 0246 794 032 0246 794 032 ana 0276 116 238 0276 116 238 na ɔbɛgye wo so na baabi biara wo biara no ɔbɛba sɛ wowɔ Ghana ha nko adeɛ a mepakyɛw saa nso ɛna Ajapoku Herbal ɛnso ɛyɛ ayaresabea ku a yɛde nnubena ɛne hahaban nko ɛna ɛsa yareɛ ɛwɔ ɛyɛ Kasoa Lamte atia kwan no so hɔ a wobɛhu Ajapoku yareɛ bi a wode akyi ne a wonya ano aduro no mepakyɛw bɔmmɔde ana hwehwɛ wɔn akyiri akwan wobɛtumi afrɛ Ajapoku ana Dr. Poku ɛwɔ 0243 509 285 0243 509 285 ana 0272 007 135 0272 007 135 na Ajapoku ɔbɛsa wo yare ama wɔn nso wade wo ho afiri yare biara ɛho saa nso ɛna ɛyɛ Dr. Budu ana Yehoasem Herbal ɔno nso ɛwɔ Anya Market amanfoɔ efiri akyirikyiri ɛne bɛnkyɛyɛ ɛba bɛsa yare ɛwɔ hɔ enti tutumirika na fa wo yare ɛkɔ hɔ na ɔbɛsa wo yare papaapa ɔno nso sɛ wɔpɛ physiotherapy laboratory anaasɛ ɛyɛ scanning test ahoroɔ no nyinaa no ɔyɛ no nyinaa ɛwɔ hɔ wɔde nubena ne habanma nkoa ɛna ɛsa yareɛ na ɛnyɛ wɔn a wɔde ɛyɛ dua baako ana aduro baako ɛsa yare bebree ne biada bi yare biara ho aduro ɛwɔ hɔ enti wobɛtumi ahwehwɛ wɔn akyiri akwan ɛwɔ ɛyɛ Anya Market hɔ a ɛwɔ Accra ya frɛ Dr. Budu ɛwɔ 0244 039745 0244 039745 ana 0242 861 492 0242 861 492 na ɔbɛgye wo so sɛ production ayɛ ready a yɛntwa ho kakra bi yɛba a yɛbɛtoa so
Won't per month for you, obey your daddy Juma Diamond, Bribi at to some metal gates, metal balustrade, and in stainless, open metal furniture, burglar proof, metal doors, and a burglar proof door, stainless, Papa Media, and the Indian Nichemu, our amazing way metals and construction, a one call, one akache, Uamonane, what was I say, one person will be a sida Emma war, one person will be your electricals, what Juma Mawa, now one per reliable source, a amazing way metals and construction, a one call, and I would do any age remove, me part of a one call forces, now we know more come 0246 794032 and 0276 116238. Amazing way metals and construction a one call year, a one call year, a metals and the construction now. Last stop. Obusiafo yɛtwa ho na yɛsan ababio the mystery of the Bible ne mmerɛ ɛna aduru so Bible ahintasɛm ɛna yɛde ɛbrɛ wo me a medi dwumadie ho kyia me mede de agya kwabena saa nsɛm yara wobɛhu ɛwɔ Facebook agya kwabena wokɔ me Facebook page a wobɛnya ne nyinaa ɛtwa gu ho sesi a saa nso ɛna wobɛtumi asɛnde wo comment ɛde aba ɛyɛ 0553 769373 0553 769373 anahwe TV na se wobɛhu sa number no egu so send a WhatsApp message ɛfafa so bra na ɛbɛkenkan ne nyina ɛde amount ɛnɛ ɛnyame nko ɛna mewɔ ha Evangelist Joseph Anani the researcher ɛnɛ nso wasan ababio na wɔde nsɛm pii ɛnam na sɛ wo follow wadi akyire ɛbra yɛ share aseɛ ebesi na wobɛhu sɛ yeyi COVID-19 no kura eto nkyɛn a we are not in normal times. Yɛhyɛ aseɛ efiri pagan Rome ebesi ɛyɛ Christian Rome. Saa bere ya mene okasa yi no yɛwɔ modern Rome part 2 ɛno ɛna nɛ evangelist ɛba bɛkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ yɛn. Ɛyɛ Roma ahenie ɛnɛmbre mu ɔfa ɛtɔ so mmienu. Yɛwɔ videos bebree a yɛbɛyi ɛde akyerɛ enti kaise evangelist ama yɛte aseɛ sɛ ɛbrɛ bi a na atwa mu no a ɛyɛ Christian Rome emre mu no ensɔre bebree ɛtete wɔn ho na wosusu sɛ nneɛma binom ɛtɔ kyema nokora bi anadi ɛwɔ baabi enti ɔmo ɛtete wɔn ho na ne modern Rome a yɛwɔ mu sesi yi no adekodi a ɛma ɔmo tete wɔn ho no adekodi a da so wɔ hɔ adekodi a na hinta no ɛda so wɔ hɔ emfiri hɔ nanso nkabo mu ɛyɛ adwuma ɛnɛ Evangelist Joseph Anani yɛma akɔaba ɛnɛ nso ɛde ba KFM TV so yo ɛnɛ nso ɛdɛn ɛna wowɔ ɛde ma yɛn Onyankopɔn asɛm na na ɛwɔ ma akafo de etif sa asidan kasa fe ho a amen anwumere wa ma yakwenya sa etimi amasem ya nase yesre osoro nhyira ema yahwefo nyina sa eni baabi ye fidi adunko koduro sa yesre osoro nhyira amasafo nyina Yesu Kristo dim amen yedi enchianso ema miaboafo okay wama etua dwumadi ho ka sa na yenya kwan ebetra kasa ye chi omo yasanso yesanso asen Nyankopɔn enhyira ama wonum sebe omudwon bekoso amen na omonya bi edi akanyamsem okay asidan karade amen anwumre yebehwe de na wotwe atwa mu ne yehwe no okay ne ntoaso kind of modern Rome part 2 arafo ene Bible quotation mienu pa ne yebekan okay na Bible quotation mienu no ye the videos be kire mu aye nwempo sa na Daniel chapter 42 I beg your pardon, Daniel chapter 2 Daniel chapter 2 yes verse 43 and 44 okay Daniel chapter 2 verse 43 and 44 okay eno ne babia anwumre ye kan okay na no nkire mu ane a yegu so no ye hyase last week or ye hyase last week so ye kan nenso so yaka na ye nyanwi ba men kan yansa na ya to aso Daniel chapter 2 43 brofo nie o say and whereas thou sawest iron mixed with miry clay
They shall mingle themselves with the seed of men, Okay. but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Okay. Or Patrick say, My main kind of tree. Okay. Or say, na sadia. Wohu dotie se afrafra dadeɛ no nipa ne bedi afra wɔn asefoɔ mu na wɔremfem fam wɔn ho sɛdeɛ dadeɛ anya dotie mu afrae no. Yɛnto aso 44 no to aso pra. 44 no ɔse na ahemfo no mu ɛna no mu no ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenni a ɔrensɛe no da na wanya n'ahenni ama ɔman foforɔ bi so na obebubu ahenni ahoroɔ no nyinaa ama no asa na ɛno deɛ ebegyina hɔ daa. Thank you. Oh, says utie Daniel man a bonny year. What the Arafo ne a cheer for the American ye pon one cassa for Bible. Na the Americans see a kusus who pay ye. Oh, say a Fred Daniel 2 ho. Now we share a brana Daniel. Watch ohoni nase ohonino asie. O drew the nase no or can say, the nanswano, a one at the end of 10 1. Fine. All baby you 44 drew, no cassa, sir, a him for ye and them. And also Yankopon na hini besis. Very good. And the sir a him for no, and no one send a numeri ye beka. Okay. Now, ye shall see any. Now, last week, say ye monotofa, ye tre quaya modern Rome. What nam and cabum quaso, ekeka or some ahodo a boom. Sir. Now, you know, said Nadia, any sorry, and cabum, and I can was him. And no, I can ecumenism, sir. Ye no. Last week, dear, a year or some ahodo. Zoroastrianism, Hinduism, Buddhism, Islam. Sa osum enye Christosum no. Also kan nyina bom say ye de prasum dwie. Okay. So enti one yakeka sori nyina bom awie. Ye de penka bom. Two yakeka osum ahodo nyina awie. Eno ye de pasum dwie. Ene ye beka amanaman so eden. Abom. Ha, sana. E de apeden. Right, I said, I'm coming to Kano. We say, said Daniel, said that didn't dot here, Timmy Canvra. And no more, TSC can be a boom. Ha. Now, young videos, Yedika Emran, and then one in Video 1 and 2. Production, are you ready? Young fa Emra Sia, na evangelist and Twaso and fa MIA. Today, I'd like to announce that I will visit Vatican later this month and meet with His Holiness Pope Francis to discuss common concern, including the encyclical on the environment that he plans to issue in the month ahead. I think this will be the first time for any Secretary General to be invited by the Pope. Less than a year, Pope Francis met with the United Nations Secretary General Ban Ki-moon. With the help of a translator, they talked about many issues, but at the top of the list was the environment. It is required that we take some global action, particularly for climate change. It's not the first time they've met, but it is the first time climate change has been the main focus. After greeting the Pope, Ban Ki-moon addressed the Vatican's Pontifical Academy of Sciences, where he once again stressed the need to promote sustainable development and to mitigate climate change. Evangelist, you have video 1 and 2 na saying we say actually. Yeah, make sure I say na I have for any much pay because in someone you ever say actually no. Say one could be actually free and fit as no. Dear cause see I don't want to say that. So na obeyira.
wɔn sɛ Ban Ki-moon ɔka sɛ yɛn ni deɛ di kan a Vatican ato nsa frɛ world leader United Nations Secretary General yɛdi kan ebi nsi wiase da ɔno ankasa de ho adanseɛ ɛnti no wɔkɔɔɛ wɔne Pope Francis ɛne Roman Catholic mpanimfoɔ ɛkɔyɛ meeting ɛno yɛ first one wɔsan kɔ deɛ ɛtɔ so mprenu soɔ ɛne second video no ɛno no yɛka biribi sɛ close door meeting ɛno meeting a yɛyɛ a ɛnyɛ nipa dodoɔ ɛna ɛba hɔ na ɛhɔ na Ban Ki-moon ɛkyerɛ mu sɛ sesei no yɛagye atom sɛ yɛde nhyehyɛeɛ bi ɛɛba a yɛbɛko atia ewiem hyia abam ka ne climate change so ho nti sɛ mo sɛ sɛdeɛ mede kaka no yɛakeka nsɔre ano abɔ mu awie yɛaka ɔsom ahodoɔ ano abɔ mu awie sɛ yɛka ɔman ɛna abɔ mu nti no ɛho ahia sɛ ɔpanin a ɔyɛ dwamkyerɛ yɛma wiase nyinaa ma naman ka bonkuo no wɔne Vatican ɛkɔhyia so ho very good afei yɛntoa so mɛpɛ sɛ de videos no bɛkyerɛ mu nti no wɔne panin ankasa hyiaeɛ saa no wɔawie hɔ ɔsi from by one step ɛyɛ Pope Francis ɔto nsa frɛ amanaman ɛwɔ wiase no yi wɔn a yɛka wɔn sɛ mayors wɔn a ɛhwɛ mansin mantam so ɔto nsa frɛ no nyinaa ɛwɔ Ghana ha ɛwɔ wiase nyinaa Ghana yɛnya obi kɔsi anan mu saa berɛ no yɛ Honorable Dr. Alfred Oko van der Poel. Sɛ ahwɛfoɔ ɛtie mi a mo a mo wɔ ne fo mo mfrɛ ne mesa no sɛ obi ti KFM TV ɛbɔ ne deɛ nwumere sɛ ɔka ho me ɛkɔyɛ meeting July 2015 ɛwɔ Vatican City patro mo ma videos no ɔmo de ɔmo yɛ next videos no so production yɛ ready a yɛ mo video 3 to 5 na evangelist ɛmfa nkyerɛ nsɛm a wɔka no mu ɛmfa ma yɛn na kae sɛ the mystery of the Bible ahintasɛm ɛna wɔhwɛ saa bere wobɛtumi asɛnde wo comment ɛde aba anaa wobɛtumi ahwɛ ɛwɔ Facebook nso production ɛyɛ ready a yɛnkɔ In a global meeting of mayors about climate change and human trafficking. His encyclical, Laudato Si', was a major inspiration for the mayors who attended the conference. He explained to them that before all else, his encyclical is a social document. Por eso, frente a una pregunta que me hicieron, yo dije, no es una encíclica verde. Es una encíclica social, porque dentro del entorno social, de la vida social de los hombres, no podemos separar el cuidado del ambiente. Más aún, el cuidado del ambiente es una actitud social. When the environment is treated poorly, the Pope said that the consequences affect all people. He explained The encyclical the Pope describes as both dramatic and joyful. The document, titled Laudato Si', or Praise Be to You, calls on Christians to care for creation and not to ignore the wounds of Mother Nature. The Pope describes with great clarity what many scientific experts already agree on, including pollution that leads to premature deaths, global warming, which goes hand in hand with increasing sea levels and other extreme weather conditions. The marginalized have less and less access to drinkable water. The disappearance of crops and animals that are essential for the survival of many. These points, writes the Pope, are at least in part caused by the actions of mankind, and so we should respond. And it's not before Laudato Si' was released, the Vatican made clear that they didn't see the document as purely symbolic. Instead, Pope Francis wanted to ensure that it had a tangible effect on the world. And a conference being held at the Vatican is the latest proof that the Pope wants to change both people and policies with his encyclical. I do think that His Holiness is using, I think, his creativeness to really speak to cities and encourage us to do even more. And I love the fact that I can talk to the mayor of Rome and the mayor of Paris, of course our mayor of New York as well, and compare notes about what we're all doing. It was indeed a diverse gathering. More than 60 mayors from 5 different continents discussed how they're addressing climate change and human trafficking. Boston Mayor Marty Walsh said that the conference gave him a new sense of urgency about fighting sexual exploitation and human trafficking.
The testimony I've heard here today from two young women, one that was basically a slave and broke away from that just a couple of months ago, and another woman that was put into prostitution at the age of 12, is something that we can, as a mayor, we can address immediately. One of the conference's most enthusiastic backers was California Governor Jerry Brown. He gave an impassioned speech at the start of the event, and he had even... Yo, Evangelist, akwa share video 3 to 5 awie na ubechira asesen. The Elkosuni United Nations ena eka se omon hwehwemu adente se nsachraye eba wiem. Okay. We United Nations anya sorry. Yeah. Omo wo asoye a eye hwehwemu fa sa no man hu. Ye from Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Omo wo bi omo fra no WMO, World Meteorological Organization. Asoya akase a omo hwen sachraye a ekoso ewo wiemu. Na omo de adwenkyere akwankyere eba kwa be fa so be kontia sa anwoma. Eno kuta United Nations. Boni bi eni. Okay. Eno na Pope Francis say, ono so owo ne crew omo ya nhwemu. Te nhwehwemu no aboa no ma wode adwenkyere na akwankyere eba wiase. Okay. Wode beba ne nti no wato nsa frɛ amanaman panemfo a omo hwɛ ahonnie ene nipa nsa nwuma so ewo mantem ewo amama mu wiase nyina. To nsa frɛ fo safo nyina kɔ ne fie ho eye Vatican City. Okay. Omo kɔdi nanu bi wɔ ho. Na de osi Ghana nemu ni Africa anemu said the medical kan Dr. Alfred Krovandapo honorable. Na omo ye makoma sisi. Okay. Omo bia esan lie esan. Oba obesan. Sa wo san say wo the document bi aba, wo the huma bi aba. Next week ye the huma ne beba. Okay. The medical ye say ya body no TV so that ye frɛ huma no Laudato Si. Okay. So de obi anko hwɛ. Laudato Si obi anko hwɛ. Ya print here da ho. Na enu se ye beka mo asem. Tell me person me de ba medical body answer. Okay. I don't know what they are say. Why hwemu enti okuta kwankyere bebo awiase. Enti no mayor for na aba no obi amesan. Pacho ye me se ko vanda for say osan ade no de no hu wom. Fi se yeso mu nyina san me adanse de kire se wo nyina na san. Ene no videos mi ensa no ya bo no. Eno ye bra na ofro mu nyina wo hia ye no. Yes. Afi wo ye sawie no anso ho. Afi na wo penya krata na afi wo de akọ abankasi mu. Okay, video 6 to 9 and yeah babebo and your videos papa send evangelist ka ye no videos kwa na ode ebe kire nsemu ne eno ana oguso no enti kosoa na hwe se production ye ready a ye mo video 6 to 9. Magnificent encyclical that His Holiness Pope Francis has blessed us with. And I would say it is an encyclical, the very first of His Holiness, that is the most eloquent expression that I have ever read of the moral imperative behind acting on climate change. Pope Francis invites us to listen to this groaning of the earth, as if to remind us of what the prophet Isaiah had said, that the earth languishes because of the sins of humanity who dwell on it. And so, with the many crises facing the international community today, the role of the United Nations becomes ever more crucial. We all feel a responsibility to contribute to the important service the UN renders to the human family in the search for peace and the pursuit of development as a benefit to all people in respect of their conscience and identity. As all the flags wave together, may they signify that a convergence of efforts on the part of all the countries of the world
will succeed in bringing about the end of conflicts and other causes of senseless suffering. Francis became the fourth pope to speak at the United Nations, and he delivered a clear message. He started by asking that the most powerful limit themselves so that the weakest are not subject to their whims. The request was directed especially toward financial institutions. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. He explained that those who possess a tendency towards selfishness or unlimited power will not worry about abusing the environment or people who oppose their interests. Thus, he said it's necessary to take special care of the environment and the most vulnerable. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. He recalled the three famous rights that he defended during his trip to Bolivia: housing, work, and land. The Pope then listed other basic human rights. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y más en general, libertad de espíritu y educación. He called all governments to remember that their actions will always affect real men and women. Speaking before the Nobel Prize winner Malala, he said women especially had a right to education. Yo, Evangelist Joseph Anane, yakoshe video 6 to 9. Yeah. Na no so ubechere asesen ene de amaye. Ako se ohia mayors no ma obia sankrata ne wiye no afei opajamu. Okay. Opajamu no odiko United Nations. Na UN odiko ma opania oda wiase nyina ekua ehwe asase so nsakraye ba wiemu eposo emframamu a United Nations Framework Convention on Climate Change. Wow. Ma meno no kasa no. E fa na Christiana Figueres. Ono da no. Na ne nchempe na Cardinal Kwadwo Apia Jackson. Yeah. Na wotie. Yeah, Ghana ni no. Ghana ni no na Pope Francis de kratar man say fakọ you fakọ mo say de mede eboa wiase ni. Okay. Ho no on say UN ejikrata na atom ewo ho ai je say de wori ne copy ama wom afi no mbahwe mu sa so ho eno achi no ono Pope Francis ankasa edi ekire eko UN ho eno ye bra na United Nations Asia yomo kan General Assembly afi nhie mu omo ye esi September 25th to 27 2015 okoko ka chiro mo say omo hwe adebo so yie the environment wodi kan krata na ma wonom e na ono kase to anamo enso e den akọ bon kokko se ade na meka no ewu hia na e den oni so enchimo se kakran na mo no a Pope Francis e to no se no wo duru amanaman panimfo so but United Nations ho na honya so dem o e ho ye amanaman panimfo ehia bia na said enano mechire mo ha no won say ye him Vatican franca ye page franca ni si ho yes e ho no amanaman ene wo ho obia e wo na franca kire se me wo ho bi Ghana wo na franca wo ho enye nsori franca wo ti franca na nye asori krata Debi name ye Vatican City me can ha say ye can Vatican City ya ene mo kan Holy See wo kan Holy See dia na just your mind enti wan call se of paniu wo call se oman president yes ni flag ni edan wo be kono anopa ene pe ya ni flag si ho wow
yemmisa wiase se if it's a Roman Catholic asori ba asase so da ben o mapeja Roman Catholic franca AC United Nations headquarters pay ebi nsi da okay abakosemu agi 2015 ya agi ebre so sanete enti wonyina na se e kire wo a wo sian komhye no e se ka e kasa kirew se biribi e be koso e be se go tunu nan esi amanaman asoye si ho enti ayen kabomu a eye modern Rome ene amanaman eye sanka bono na Daniel kire se eduru sa bron se no wode no ho akɔhye ahemfo no mbre so enti se no yeduru ahemfo no ebremu ehɔ na Daniel ka se eduru hɔ no dia Yehoa edi na hini beba fi se ho be hu enti no se ba bia anamoto no kɔ no kakran steps no na ye okay na la dato si ne wode ama UN no nsɛm bi wɔ mu a ebe ha nyamsompa etia Bible ebe ma Christopher ho akyere wɔ no na ombɛhyɛ saa mra no saa mra no ombɛhyɛ no ɛbɛka Nyankopɔn na konwa kɛse ɔte so ɛbɛka ne ma wasase so na ɛde ahokyere bɛba Nyankopɔn ba mu na de wiase wie bɛba menye nduro nti na mabɔden sɛ obi akɔpɛ salada to sei no no wankan na ɛno boa ɛno na ahemfo no bɛgyina so de ahyɛ mra nti na ne yɛka sɛ saa ahemfo yi nam no Yehowa bɛyi ni ɛnyɛ sɛ bi a Nyankopɔn ɔba kɛkɛ biribi bɛsi Nyankopɔn aba if you say Daniel to Nikuta no, my cat was said there, Bible, Mirupen, Yakan was 43-44. Now, Kai say, Babylon, or yes, I want to be a Yakopo, Yakopo, Unifro. But the person the same thing, Unifro, or be a be into Yensu Yabia, Yabako, Naya Chino, I hear you, I just say, oh, and then I hear ba. Sir, enter Daniel in the night, and Nisa Esi was say, a do hadia. Onyankopɔn ahene ne bɛba ehemfo no da ne ka so mo brem na ehemfo sɛ ehemfo no ya hyase ehu wɔ no ɛwɔ UN ate so onyame ka na sɛ very good yɛfa video sɛ ɛto aso na yɛfa kyerɛ nsɛm mo saa okay sɛ afei na wachim wafidie ɛde ato aha KFM TV the mystery of the Bible ahintasɛm emre ɛna wotie no hyɛ no so sɛ video si a etwa guo no ɛnyɛ video so a ya edit original videos as a was wo hwehwe a ne nyina no ubenya ewo internet ewo ho se production aye ready a me pa video 10 to 13 no omo emfama yen On the 29th of last month, there was a high panel discussion on climate change, and I had the honor of leading the Vatican delegation to that high panel discussion, and still felt very honored when events in the UN, one has the possibility of intervening right in the opening session when the hall is full, or subsequently when people walk out and all of that. And this time, I suppose, out of great respect for the Holy Father and the Holy See, and especially in view of the fact that its secret has just been published, we had a chance to intervene when the session, on the full session, and so part of the opening ceremonies. And the session was great because, especially since the Secretary General of the United Nations had wanted, actually did, make a comment right after the publication of the encyclical in support of the message of the encyclical and in support of the encyclical's own, if you want, moral support to all the talk about climate change and the need to be committed to some kind of change and to change shift. And then over above the Secretary General's own recognition in his speech of the role of the encyclical, the publication of it, and gratitude to the Holy Father, one after the other, the heads of state and representatives who intervened kept making reference to the encyclical, as the Holy Father has said, So it's something that has resonated very widely, and it's something that apparently, in the short period of time between the publication and this event in the UN, people apparently had read it and knew what the encyclical was saying, and found in it a strong moral support for the UN's own. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Dear friends, we have a one earth. We are one human family. It is our sacred duty to care for our common home. Young people can and must be the world's conscience on climate change. I urge you to continue raising your voices. Challenge your leaders to do more. Demand that your governments adopt a strong climate agreement in Paris in December. This is our last chance to avoid the worst impacts of a warming world and our best chance to end poverty and provide a life of dignity for all. I welcome the encyclical released by His Holiness Pope Francis. His Holiness and I agree that we need a new, open and respectful dialogue about how we are shaping the future of our planet. I salute you and I am with you in spirit. History at the UN in New York. As Earth Day was being observed around the planet, a record number of countries signed the historic Paris Accord to slow global warming. China and the United States, the world's top producers of greenhouse gas emissions, pledged to formally adopt the deal by the end of the year. US Secretary of State John Kerry brought his granddaughter along, symbolically stressing the pact's importance for future generations. For the French president, who hosted the talks in the wake of last November's terror attacks, this was a moment of satisfaction. Never. Today, the Paris Agreement on climate change enters into force. It is a historic day for people and the planet. All the world's nations have agreed to act to limit global temperature rise. All countries have pledged to strengthen resilience to the changes that are coming. The road to Paris was long. Over the course of many years, a growing chorus of scientists, civil society groups, and business leaders demanded action. In Paris, their governments responded. The United Nations has played a critical role in raising awareness and mobilizing action on climate change. Atiefoɔ yɛn mu akɔ ababio ɛba KFM TV so mepacho bit ma send a comment ɛde afa number na ɛwɔ ase hɔ no 0553769373 sɛ wo Facebook nso ɛna wo hwɛ ya wobetumi ahyɛ sɛ bɛyɛ a obi nso benya na ɔno nso wahwɛ bi evangelist yakɔhwɛ video 10 to 13 ɛno nso wobɛkyerɛ ase sɛ ɛna de ama atiefoɔ enkomhyɛ no a Onyankopɔn ka kyerɛ Daniel mfie bɛyɛ ahansia kyi ansa na yɛ Yesu no ɛno ana yɛka wasɛm anwumre yi akyerɛ ahwɛfoɔ ha na ACC ɛyɛ dan na Cardinal Kwadwo Apia Texan afei ɔno ankasa edi adanseɛ sɛ amampanimfoɔ kɔyɛ ɛkɔhyia meeting wɔ Paris no 2016 yɛmampanin John Dramani Mahama ɔno no kɔsi Ghanafoɔ anan mu ɛwɔ hɔ na ɔka ho bi meyɛsan krata no on say Cardinal Texan kyerɛ mo sɛ mpanimfoɔ bae nyinaa kan sɛ o sɛ Pope Francis aka no as the Holy Father has said enti no Holy Father na kɔka bibi gya konkron Pope Francis wakɔka bibi ɛna mampanimfoɔ nyinaa gye atum te sɛ deɛ Cardinal Kwadwo Apia Texan ɛkasa no saa na yɛ mampanin John Dramani Mahama so ɛkɔkae na ɔno aka no Ghana na aka sɛ yɛ ne ɛto aba ma no sɛ ɔnkɔ gyina anan mu na ɔne sɛ adwumadie nyinaa ɛmmoa yɛn enti Ghana fo nyinaa bɔ mu ɛfa mampanin so kan sɛ de gya konkron Pope Francis aka no yeso yɛ ato enti ɔngye to mo na ho sɛ meeting no bɛwie no dwamtrane no ɔkota gavel deɛ yɛ judgefoɔ no ɔmo kasa wi a na de abɔ hɔ no ɔnso de bɔ hɔ sɛ asɛm no yagye ato enti ne sɛ no ade no efiri Pope Francis akache aba UN akache yagye ato enti UN kasa yɛn bɛte ne sɛ UN nso na Pope Francis ho bɔ wom enti na me kasa ba bi ade ne firi no sɛ wan ne akyire a wo hwɛ wonti ase wo ani nso wani afra wo hwɛ enti sɛ document na UN kuta no Laudato Si no ɔyɛ agye ato ɛna mekyɛ sa Laudato Si no
nsɛm baako mmienu wɔ mu a etia nyamesompa etia bible enti no UN ɛbɛhyɛ mmara na UN hyɛ saa mmara no a deɛ Pope Francis de aba no mmara no bɛkɔva no enti no wɔmmɛhyɛ mmara ama Pope Francis enti so wohu sɛ Pope Francis de mmara no kɔɛ wobɛkyɛ ne sɛ UN ɛna ahyɛ mmara no enti na yɛkyerɛ sɛ ɛdu sa ahemfo no ɛbrɛ mu a ɔso Nyankopɔn yi ne ho adi fi sɛ Pope Francis ɔntumi hyɛ mmara ɛmma wiase this sort of far yes said or Christo ni benka ne sa ontimi hyɛ mama kremofo ontimi hyɛ mama budafo so what I say hebet ayi kremofo aban budafo kro nyina ne ɛhyɛ UN mu enti de kɔma UN de a UN hyɛ mra no a ɛkata sa fo nyina so tina meka baabi ade ne fire no sɛ wɔn die kyire a wonti ase da enti na kan na text on kasa to na ntuo sɛ o ade ne de sɛ obi agye ato enti sɛ no ɔno ta kyire bɔkɔ ɛna wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔn sɛ UN dwamtene no banki mu ɔno akasa bɛka sɛ I support the encyclical of Pope Francis ɛnna ɔka sɛ ɔmampanin biara yɛkɔ parade no a yɛnkɔ nyi ntom ɛno nso so yɛkɔ gye tum no nti ɔno de kan bɛkasae sɛ kɔ a mokɔ yi krataa na Pope Francis de ba no monkɔ gye ntom ampa so so nkɔ no so akɔ gye atom kama ayɛ ma na yɛ fɛ ɛfisɛ sɛ wɔne na de kan ahyia akasa akyerɛ no sɛ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ no monkɔ meeting no a me krataa no ɔnyi ntom enti na de no kyɛ sɛ de ɛpagya ɛkɔ kakra deɛ mimiɛ afei wo sɛ wobɛhu UN NSC 22nd April 2016 wobɛhu sɛ Chinese China for namusini na wɔn san krataa bi ɛna John Kerry okuta ne nanan bi na ɔno nti hɔ a wɔsan saa no Ghana ha no onyonyamfoɔ Hanatete ono ko san ye de ma ye so ɔte ase mo frɛ no so bi wɔ KFM TV ano enyimre ye boni din se krata no ko san ye no Ghana de no ye de so te sai wa ko san no kokɔ ma ye open ɛho video na media ba no yes na saa krata na ye ko san no ɛbra mo kɔ Paris mam ko gi asɛm no tu mo papa ne de governor board ton so pan no ɔmo ne nsɛm yɛ san de firi hɔ bae asɛm no yɛ sɛ akɔgye atomu ɔmampani bia fa asɛm no yɛ atomu no fa ba wo krom wo ba ye ma bosome miensa bosome miensa no momfa nya nhwemu na momfa nkɔ mo aban mu se parliament se cabinet momfa pa ho nyina mo ba no ma miensa monyintum momfo aso na mompene so omoka no acceptance ratification and aka third one acceptance and then you accept it you rectify it and then akaba compare me can example omonfo aso yes omonyentum na mompene so miensa we monya ne sa enti monya ne sa wi a afa momfa mbra miensan ena sesa na ho se omosan no enti ye wie kra wo hwe daily graphic ba Ghana 13 September 2016 e wo mo se Ghana fo age atom complete e hon de ye wie enti no Pope Francis krata no de aba no se se de oba Ghana memo mu a ebrebe so a bo se krata ne be kasa se se no wonte ho hwe na ebreba enche pii fi se every you and beba every pope obi ono awie na dwuma enti o asem be kan ono you and be kasa na you and so achama ya yaka no to bi o kan you and bia no pa twhwe animu na banki mu obewie video be twa to na nsa de abade aka no so o kan say today the Paris Agreement of Climate Change enters into force. Also, yes, enter into force 4th November 2016. Okay. And you know, or cancer no, every Saturday, no, I say we are saying na yediso. Na nientia, I said dear American no, and nimo enya na hono. Video sa can be chim. Wow. So the more videos I can impart. Yo, a cheer for you go so aka video 14 dunai ekosi edu enso ana production eba bebo ede amayen sorry aka bom ewiase nyina so ka bom aye baako na eho an evangelist mayate ase se omo ka bom hwie a bibi ebesi ewasase we sei so na nka bom so no awie enti yenko se production aye ready a na yenhwe videos a itwa to no videos 14 to 17.
President Donald Trump's visit to the Vatican on Wednesday morning with a motorade of 62 vehicles was full of small humorous acts. He was greeted by German Archbishop Georg Ganswein, who accompanied him through the Apostolic Palace and even had a comment hopefully the president could relate to. That's an elevator not like the Trump Tower in New York. Then Pope Francis came to greet President Trump, and the two exchanged initial words. While there was no White House interpreter present, Monsignor Mark Miles from the Vatican was inside the 30-minute private meeting the two leaders held. Meanwhile, Melania and Ivanka Trump were waiting outside in their traditional black and veil, which is seen as a diplomatic gesture. When Melania entered to greet the Holy Father, the two exchanged some words before he blessed a rosary for her. What do you give him to eat? Is it As for the gifts, Trump gave the Pope a series of books. These are books, some libros, some Martin Luther King. Thank you. The Pope, on the other hand, had a theme with his gifts, peace. He gifted him the medallion representing peace, This is an artista made by a Roman artist. And it's the olive tree, which is a symbol of the peace, with two branches. You have the division of war in the middle, and the olive tree is slowly trying to bring them together in peace. We can use peace. Whether any more will satisfy. That is my desire, that this can be another for peace. And this is the message of peace every year, and he signed it personally for you. It's the message piece of this year. It's so beautiful. Thank you very much, Santiago. And there are 3 books here. Letters that I sent to all Catholics about family, on the joy of the gospel, and on care of our common home environment. I'll be reading them when I edit. When leaving, Melania had to be told to salute the Pope before she accidentally said goodbye in French. Trump said goodbye to the Pope with many thank yous and a firm handshake before saying this. Thank you very much. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord Thank you. Thank you. But begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens.
Now to a dire warning about climate change. According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. The report focuses on what could happen if global temperatures rise by more than 1.5 degrees Celsius or 2.7 degrees Fahrenheit. It would likely mean more erratic weather, dangerous heat waves, rising sea levels, and dying coral reefs. CNN meteorologist Ivan Cabrera is in the International Weather Center following this story. And Ivan, what more can you tell us about this very dire warning? Yes, so 2030, I mean, we're talking about 12 years at this point here, getting very close. And of course, all the while, I mean, we've already seen climate change take its toll on the planet. So yes, another climate report and more bad news. This one, of course, from the Intergovernmental Panel on Climate Change. And I want to drill down the numbers here because they... Oggi comincia la settimana Laudato Si, che finirà domenica prossima, nella quale si ricorda il 5° anniversario della pubblicazione della enciclica. In questi tempi di pandemia, nel quale siamo più consapevoli dell'importanza della cura della nostra casa comune, auguro che tutta la riflessione e l'impegno comune aiuti a creare e fortificare atteggiamenti costruttivi per la cura del creato. Watiefoɔ yɛmmoakɔ aba bio ɛba KFM TV so a video atwatoɔ ɛna mwahwɛ na Evangelist Joseph anane ɛwɔ ha a ɔba bɛkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ yɛn na ansa na no production ɛde ɛyɛ call line no ɛbɛto screen no ase enti mepaakyɛ wobɛtumi ahyɛ aseɛ na wafrɛ ɛbra Evangelist ɛde tɔfabɔ ɛma yɛn no Evangelist yɛnkɔɛ. Now, part of videos no the aka na pese me kire mo ntiatia. Video number 14 o de ka bon say Omampani Trump or Corporal Francis nchen. Ne ne ye meeting. Na afa kodru papa so bi no ono ene obi a o kire kasa ase. Pe nipa mi ensa na titebo ho e wo room ho. Ya ka be bia kire Donald Trump. Afa won pie ba bonten. Ana Corporal Francis eja no kwan. Na said the Paris agreement yaji atum dada. Ebra na yeji tum no na Omampani Obama na tekonya so. Audi America ni mu a yaji atum awie. Je danwa dona bank mo kan say today the Paris agreement entered into force no. Ade a chino ye to about America. Okay. Ye to aba no 7th November. Sa bra na ye to aba no 8th November. The day before the 7th November no na Paris agreement afei say ye sha say de yedwuma. Donald Trump be di ade no and no share boss say oba sa ade no betwam obeya America film. Okay. Oda no aka. Enti ne bosom minum achi de ni se komnya so January 2017. May, June, May and call Vatican Pope Francis ho. Pope Francis papa itrase. Kan enum asem na kwa asem nyina kire se wi ase sei. Manage to. Enti no ase ade ade abayi men kwadwi American film sign ye nyina mfanko. Anu ogi tumo papa na anim say de waka no me wure fida wo free Vatican full plane ko dru ni fie na wotwe mienu achi 1st June 2017 yete brofo akan o say America will withdraw or ye America free me wa ko se papa ebo kama say yebedi so enne enu ntino say ahwefo enhu hwi say ekoso a monkoda no Trump ase wow Say ono na twintwan ni ono hwe na se say ye koto ba America ye mo mpa ye say oni nkunim na onto so saa na se epa na so mo ni free so a de maka na nwumere no wo mo ehwe ye no wo mo atie no wo mekai say ye be ka biribi e wo ha so that say wow afei ni anti amade na hu say ono say video de chire ba ye free CNN no aye sa UN climate change for no ye omo say say yanto we are sim sachere by say yanto anamo a aka yempie du yentimi ntena we ase biem until the year 2030 wow say yempie du twam a we ase yentimi ntena mo biem okay na sanfie du no e wose yetimi ebribi na ye sachere biem ansa na mpie du na so okay enche na asem no ye ka no
Yemi can have a but Pope Francis and Yasina Kanya Bresse. Obi obesi kwambia no se yi ni firi so. Okay. Enti abato ebekoso wo UN patro United States. November yi no eye wiase nkwa na de koto aba no. Tino ya for asoko na tie de koso. It may possible say Trump bit me firi so because why you consider. Oh, me se me kan bi. Me kan bi ye ho de eba na Bible ne ye di akire ye mpese be di nkonsha nim. Afa video e twato. Kata no de call UN no. Ono kasa betu na ntuo se. Wo de mfie num e free 2020 we. Wo de kata ne eba nyan wiase. Wo de betiti wiase. Ye nyina ebe ko school ahodo mu. Aban ahodo. Mia ahodo. Ye de be yedwuma. Just as schools, hospitals, clinics, universities. Ye de lada to see no ewura ho. Textbooks ahodo nyina chechechim. Na wonnim de wo sa homa no mu a. O textbook de be bra wo no. Wo se ye kire wade age se uyo obi a wodi asem ye kire akente na meka asem ba asem ni fire no e kire wa se ya na opese okohwe mu a wonu ba ha mu ho hwe ha enti ba wi ya se ko ni papa na ngasa aba out say this year ya fi we 2020 eko no obehwe na ba mu se kaka no de koma UN no e be sha sha yedwuma na Ghana ha no yedwuma ba me mbo so sei na se baga se next week ade ne ye wa ni mu ba kakra ha enti no video se abo no e mo nchire mu ne nyina ye dada ne kan no o se ehemfo yi ennamu in the days of these kings ye dru sa ahemfo no nam no ye dru ho fi se be hye mara boni bi echo nyankopon sa ene yemre no ayebe abaso yamawajo na wokaza free yetie o yo sa what na me busa question say nti sun nipa anafi ye sun nyame na odi ni wi apo yo nyame na obo sun ni asase mo sisi no ye ina sun chai eye be sun nipa anafi nyame na wu ni ye ne dia no pada si nyame opele ye do ase tiawa ayen komhye se de ebebani enti no se wonso wehu a na wato hofo bebe nyame ma wono na wonso wakoho bi fi se asem obisa no Nebukadnezar hyemra se yensom no wo mo a ampene no o ye se obeku wo nyankopon ji wonom medo pesa hyemra se mo bia mbompa ma oso nyankopon wo ampene de be ma jatawe enti question na obisa no esina da de no so a enti no ebre na so se nyankopon ji ne mate wehu a ye da se wonso wehu sa nyame nhira ni question obisa no. Thank you. Pacho, your last caller ni yemre no aso. Yo yentie o yamawa joba KFM TV so. Wudi ni babia wakasa free. Pacho me di Benjamin me kasa free nkran. Okay. Yentie o. We de nyame oba di nhira mo pa wo ai hintasema evangelist Joseph Anane de maye yeda na se. Aye mi fi na yeda enso ebesi. Na se ne mo kana oni baby. Yo any Evangelist Joseph Anane ne number na eguso no say free ha wait me afre no ne number no 0553 574933 0553 574933 Bepacho se wonso pese wo boa dwumadie se be ya na wotwe biara ye betime de aba na atiefo ahwe bia bepacho ubetime asende momo afa Evangelist Joseph Anane momo number ye so anase number ya egu screen ya so eye momo number so kitwa bia ensha na yemboaboa no na yemfa en support program e ana ubetime asende afa Jakwabna menso me number 0553 76 9373 0553 769373 Evangelist wasema etwato na yemfa enkwawie ye da nyakopon ase said de waka no ebamu sa ehye ye nkran ma Bible ne yegidi sa nipa bebre na ekasa tia Bible na nso de ba ko no said de Bible aka bia no ebam Bible na kasa aka se nipa be kasa tia no enje so obi kasa tia Bible a o hye nkomhye ne mo ye da Yehowa ase yo ene na yedwumadie no ene bebia yede ebesi no me di dwumadie ho chia me eye Jakwabna Evangelist Anane na wotie ne nka no
enye yenko ene yewo ha Mr. Steven ono nso ewo ha eye production team ahoro no nyina enso ewo ha ebi yedamwasi KFM mpanimfo nyina nyame enhyira mo papa se mo boa na dwumadie yede bremo na wotwe biara yede bre atiefo na wotwe biara nyame ya adom na odomfo no dom ya na wotwe senne yebetoa so yema monitie for one per month for your